30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh? By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian, and it only takes 30 seconds. Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ես դոկտոր Frida Jordan եմ, ոսացույցի դոնորների հիմնադրամի նախագահ։ Մենք հոկտեմբեր ամիսը մեզ համար շատ կարևոր ամիս էր, նախ պետք է ասեմ, որ նախքան որ մենք Հայաստան մեկնեինք մեր միջազգային միջոցառումը իրականացնելու համար, մենք այստեղ շատ հաջող ունեցանք մեկ հատ fundraising, որ Casino Night-ն էր, եւ Տեր եւ Տիկին Էմի եւ Մայք Բոյաջյաններն էին հովանավորել, որ շատ հաջող էր եւ մեր խորին շնորհակալությունը իրենց մեկ։ Այդ fundraising-ից հետո մենք Հայաստան մեկնեցինք եւ մեծ խումբով էինք, այնտեղ կային մեր այն բոլոր board member-ները, որոնք Հայաստան չէին եղել մինչև հիմա եւ մեր կենտրոնը չէին կարողացել այցելեին, նրանք էլ մեզ հետ եկան եւ մենք հոկտեմբեր 3-ին եւ 4-ին այնտեղ ունեցանք Եվրոպայի իմունոգենետիկսի երկրորդ համագումարը։ Այս համագումարը երկրորդ անգամ լինելով մենք այնտեղ կազմակերպեցինք եւ 200-ից ավել տեղացիներ եւ դուսի հյուրեր եկան մասնակցան։ Մենք ունեինք 14 երկրներից մասնակցող, որոնց մեզ ներառում էր ոչ միայն Եվրոպան, Միացյալ Նահանգները, այլ նաև ներառում էր Ռուսաստանը, Վրաստանը, Ուկրաինան եւ Պարսկաստանը եւ տարբեր այլ երկրներ։ Ուրեմն մենք համագումարը սկսեցինք հոկտեմբեր 3-ին մեկ հատ շատ գեղեցիկ կոկտեյլով եւ բացման արարողությամբ եւ այնտեղ երկրորդ օրը մենք ունեցանք իսկ բանը կոնֆերանսի օրն էր, որն էր հոկտեմբեր 4-ը, որի մասնակցավ մեր առողջապահության նախարարը դոկտոր Արմեն Մուրադյանը, նաև շատ հետաքրքիր էր, որ մասնակցեց Հայաստանի, Հնդկաստանի դեսպանը, որովհետև ինչպես կարող է տեղյակ լինեք, Հայաստանում մեծ թիվով հնդիկ ուսանողներ կան, 750 հոգի, որ ուսանում են մեր բժշկական համալսարաններում եւ նրանք էլ շատ քաջալերված եկան մասնակցան, որովհետև մեր դասախոսներից մեկը դոկտոր Նինա Քափուրը, որ անգամներ մենք իրար հետ հարցազրույց ենք ունեցել եւ ինքը Children's Hospital-ի բոմար տրանսպլանտի ղեկավարն է, ուրեմն մեր դասախոսներից մեկն էր։ Եվ այդ առումով նաև հնդիկ ուսանողները քաջալերվեցին, որ գան եւ մասնակցեն եւ մենք նաև իր համար առանձին դասախոսություն կազմակերպեցինք բժշկական համալսարանում, որպեսզի այն ուսանողները, որ չէին կարողացել գային մեր համագումարին մասնակցեին, կարողանան իրենց մոտքից լսեին բոլոր վերջին գիտական տեղեկությունները։ Ուրեմն մենք նաև այս մեր կոնֆերանսի օրում կարողացանք խոսենք շատ վերջին գյուտերի մասին, որ եղել է bone marrow transplant եւ ցողունային բջիջներ stem cell transplant-ի բնագավառում եւ նաև խոսեցինք պորտալարի cord blood banking-ի մասին եւ բոլոր այն միջազգային ստանդարտները, որ որևէ լայսենս ունեցող հիմնարկ, ինչպես մենք ենք Հայաստանում պետք է ունենա ստանդարտներ, որպեսզի կարողանա Եվրոպայի իմունոգենետիկսից ստանա այդ լինցեզավորման հանգամանքը։ Մեր հյուրերը նորից շատ հիացած էին բոլոր կազմակերպչական աշխատանքներով եւ նրանցից մեկը ուղղակիորեն դասախոսներից մեկը, որ անգամներ Միացյալ Նահանգներ գնում է տարբեր միջազգային հանդիպումների, մեր գործադիր տնօրենին դոկտոր Ավագյանին արտահայտվեց, որ ես մինչև հիմա այսքան գեղեցիկ եւ տրամաբանորեն կազմած մեկ հատ ծրագիր չէի հանդիպել գիտական, որ դա մեծի շատ հպարտություն պատճառեց եւ նաեւ մենք շատ ուրախացանք, որ մեր հյուրերը շատ տպավորված են Հայաստանի կազմակերպչական աշխատանքներից։
Մեր բորդի անդամները առիթ ունեցան մեր կենտրոնը հանդիպեն եւ այսքան տարի, որ մենք խոսել ենք մեր կենտրոնի մասին, իրենք կարողացան մոտքից տեսնեն աշխատանքների զարգացումը եւ շատ հիացմունքով թողան Հայաստանը եւ վերադարձել են արդեն Լոս Անջելես, շատ դիսկավորված, որովհետեւ գիտեն, որ իրանց բոլոր աշխատանքները արդյունքը ուր է երթում, մեկիկ բոլոր այն իրերը, որ իրենց դրամահավաքների միջոցով գնվել է, իրենց ցույց տվեցին եւ շատ ոգևորված վերադարձած են Լոս Անջելես։ Այս գծով մենք շատ մեզի մեդիան, Հայաստանի տելևիզիոնը եւ տարբեր հեռուստատեսության աղբյուրները կարողացան մեր մասին տեղեկություններ տան եւ մենք կազմել ենք մեկ հատ փոքր այսպես TV coverage, որ տեղեկացնում է այնտեղի նյուզի փոխանցած լուրերը մեր համագումարի մասին եւ նաեւ մեր համագումարի բացման արարողությունն է եւ մի քանի կտորներ այդ համագումարի մասին, որ մենք վերջում պետք է միասին վայելենք։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ մոտքից պիտի հետևեք այդ տեսահոլովակին, որ պատրաստված է եւ նրանից հետո մենք խոսենք։ Ես ուզում եմ հայերեն սկզբից եւ հետո մենք անցնենք մեր աշխատանքային լեզվին, որ անգլերենն է, եւ բարև եկել, բարև տեսնին բոլորիդ, փոքրիկ անցնեմ անգլերեն։ I welcome all participants, guests, visitors, our friends, colleagues here in Armenia. You're very welcome. I welcome those who come as returning visitors. I welcome also those who are newcomers in Armenia. We are very pleased, delighted to see you here, and wish you will have good time these 2 days, one afternoon and tomorrow, the whole day tomorrow, fruitful, effective, and will reach our target by the end of tomorrow. Let me first introduce myself. I'm Dr. Miran Nazaretian. I'm Medical Director for Armenian Bone Marrow Donor Registry. My role is to start this afternoon session and tomorrow, welcoming you, as I said. And first, I want to welcome EFI staff, EFI members, supporters, and all people affiliated with EFI. EFI stands for European Federation of Immunogenetics. And the whole conference is the second European Federation of Immunogenetics and Histocompatibility Educational Meeting and Workshop. And beyond that, I want also to welcome the ABMDR board members and supporters coming from the United States, board members coming from other places, and we appreciate your stay, your being here, and very much delighted and pleased. Then, it's my pleasure to introduce to you, because this is not only just formal introduction, but very useful note, to introduce to you our two coordinators, with Mrs. Elsik Azizian. Just raise your hand, and unfortunately she is not in the auditorium, but anyway, and Zara Amaresian. These two ladies, they have done a lot of job, excellent job, and they will be very supportive to you by any questions you ask them. And I guess later we'll have an opportunity to give them a round of applause and present them flowers as it is scheduled, but they're still working very hard. Okay. So this is a good time now to call and to invite Dr. Frida Jordan, who is the president of Armenian Bone Marrow Donor Registry. She is the founder of this registry. So, Frida, would you mind to come forward and do your welcome talk? Thank you. Thank you, Miran. Bari Yekar, welcome to Armenia, my dear colleagues and friends. It's my distinct honor to welcome you all to the second EFI
education meeting and workshop here in Yerevan. Our first conference in Armenia in 2011 was a remarkable success as it brought together the world's brightest scientific minds and medical professionals to share the latest advances in immunogenetics and transplantation, and fostered international collaboration, particularly among new and emerging national marrow registries in the region. The 2011 event was such a rewarding experience that we were inspired to plan a second conference, which has become a wonderful reality today. A reality for which I convey our profound gratitude and appreciation to the EFI leadership. Let me also note that this conference has been granted 6 continuing medical education credits by the European Accreditation Council for continuing medical education. This is a remarkable achievement, one which we should all feel very proud of. Collectively, as participants of this conference, we represent the forefront of immunogenetics. As scientists, doctors, healthcare professionals, and humanitarians, we are all committed to this field, always striving to optimize our effectiveness in reaching that noble goal, save lives. Throughout this conference, we hear informative presentations and share the best practice with colleagues. We'll also further the bonds of collaboration and friendship, and last but not least, soak in the timeless beauty of Armenia. I'm sure you can all look forward to ideal mixing of business with pleasure. Thank you very much. Yevbariega. Okay. Now, there's a very strange situation. 6 people, keynote speakers, very outstanding, remarkable persons, our friends, are stuck in Vienna International Airport since this early morning. And they will be arriving in the morning, at 3 a.m. in the morning. Hopefully they'll join us tomorrow at 9 o'clock as usual. We'll start. But having them in Austria, but their hearts here in Armenia, we have a real person whose heart is in Armenia, who is here, and who knows us very well. This is my friend and our colleague Paul Costes, who is the director for the Cyprus registry, bone marrow donor registry, number 1. And number 2, he is representative or represents the EFI. But there is one also detail I want to stress. This man helped us, supported us with our first donation, first graft for an Italian girl in Italy who survived. She still lives. She's over 20 now. But thanks to Paul, we succeeded. We managed to do that back in 2004. So, Paul, would you mind to come forward and we give you, that was not since 2004, I didn't have a chance to thank you. So, dear friends, dear colleagues, unfortunately our chairman, Gottfried Fischer, is not able to be with us today. So, as a young member of the EFI board, I was asked to address this meeting. So, on behalf of the European Federation of Immunogenetics, I would like to welcome you all at this educational meeting and workshop on histocompatibility, which is the second such meeting organized in Yerevan by the Armenian Bone Marrow Donor Registry. Educational meetings like this are the most important tools that promote the vision and the aims of the European Federation of Immunogenetics, which is to promote the development of immunogenetics as a medical discipline that it is, and to promote research and training. EFI is trying to provide a forum for training and exchange of scientific information, and to reinforce the skills and knowledge of young scientists and others working in this field.
in my organization, the Karaskakis Foundation, we have established a partnership of scientists, physicians, patients, donors, and the society in large. And we call this partnership for life. And because we work together and in trying to succeed to save the lives of the patients that we are trying to serve. Similarly, the European Federation of Immunogenetics and its members work together in a partnership in order to help save the lives of our patients. Among the EFI members, the Armenian Bone Marrow Donor Registry has proven that with hard work and perseverance, anything is possible. Because the Armenian Bone Marrow Donor Registry, and I can say under the most difficult conditions possible, managed to become an example of an organization of the highest scientific standards dedicated in serving its patients, but also at the same time serving our scientific community with initiatives like this one. Thank you. Sharing our knowledge, which is what this meeting is all about, is not only our duty as EFI members, but our responsibility as scientists. Because sharing our knowledge not only makes us better scientists, it helps us understand each other. It helps us respect each other. It builds bridges. It creates friendships like ours, and brings prosperity, and it brings peace. As I was coming from Cyprus, and always in the last minute, I was thinking, what kind of gift can I bring to my dear friends at the Armenian Bone Marrow Donor Registry? So I chose to bring a very small but symbolic gift, an olive branch. Because the olive branch, in my culture and many other cultures, is a symbol of peace, of joy, of hope, and prosperity. So I thank you all for your participation in this meeting, and I hope you have a joyful and prosperous next couple of days. Thank you. I'd like Dr. Seva Kavakian to join me in podium. He is our co-founder of this project and share this beautiful olive branch. Historical shots, huh? Thank you. What is the reason? Why should you join EFI? Why should you become an EFI member? Those of you who have not been, who are not yet an EFI member. And I wanted to make the point that EFI's mission is to cross borders, to bring together people, and to create an environment, to create an ambiente where everybody is important and where the input of everybody is asked. I mean, I just mentioned the standards, where every EFI member has the right to suggest the standard, and I mentioned the work of all the EFI committees, which is done by EFI members who want to bring themselves in. So and I think it's very good that we are here against the borders, because it shows that EFI is going to the borders and across. So we are here in Armenia, and I can congratulate Frida, dynamic Frida. Mr. Suresh Babu, and the subject that is chosen, immunogenetics, is not my subject. Nevertheless, I understand this has something to do with the cancer and oncology. Correct me if I'm wrong, because this subject is a very it's a very important subject when you look into the subject of oncology in the broader sense. Because India being a largest country in the world,
has the highest number of patients suffering from this disease, and it has many aspects of the disease. I am sure this is one of the area that you are now specializing. And Armenia, though it is a small country, but it too has this disease, as well as the subject is very relevant for the small, tiny Caucasian country. So from that perspective, this workshop is, conducting this workshop in Yerevan is very relevant and it's very timely. I am sure that the participants of this workshop will provide very useful inputs, very useful information that might be useful not only for yourself, but also for the young scientists, young doctors, especially the young Indian medical students. Just now the figure was mentioned. There are about 750 Indian medical students pursuing their education here in the Yerevan State Medical University. So it will be very useful for them to share and to listen to you, to try to understand your message on this subject for their future profession. Հայաստանը Եվրոպայի սահմանագծին է, բայց իմունոգենետիկայի զարգացման բնագավառում առաջնային նշանակություն ունի։ Իմունոգենետիկայի Եվրոպական ֆեդերացիայի նախագահ Գոթրիդ Ֆիշերը համոզված է, քաղաքակիրթ մարդկությունը հենց այստեղ է ձևավորվել ու տարածվել այլ սահմաններ, բայց ավելի քան երբևէ կարևորում է բոլոր սահմանների վերացումը, երբ խոսքը մարդու առողջության պահպանմանն է առնչվում։ Ֆեդերացիայի տարածաշրջանային երկրորդ գիտաժողովի նպատակն ըստ Հայաստանի առողջապահության նախարարի հենց համախմբվելն է, փորձի փոխանակումն ու բնագավառի զարգացումը։ Հայաստանը արդեն մեծ ճանապարհ ունի անցած, շուրջ 15 տարի գործող ոսկրածուծի փոխպատվաստման ռեեստրը եւ նաեւ մեր մասնագետների վերապատրաստումները թույլ են տալի ակնարկել, որ մեր երկիրը կարող է դառնալ տարածաշրջանային կենտրոն։ Իդեպ առողջապահության բնագավառում այս գիտաժողովը վերջին տարիների միակն է, որը ստացել է հավաստագիր։ Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրն էլ տարածաշրջանում եզակի է։ Այս տարածաշրջանում նաեւ ռեջիստրի գոյություն չունի, այդ երկիրները չունեն, եւ դրա համար է որ այս ժողովը, որ մենք Հայաստանում իրականացնում ենք, ուզում ենք մենք լինենք այն կենտրոնը, որ կամրջենք այդ երկիրներին Եվրոպայի հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ 1999 թվականին ստեղծված ռեեստրն արդեն 26000-ից ավելի դոնոր ունի աշխարհի 24 երկրից, որոնցից 60%-ից ավելին Հայաստանից են եւ Արցախից։ Կառույցի շահառուները մոտ 10 միլիոն աշխարհասփյուր հայեր են։ Մինչ օրս տարբեր երկրներից ռեեստրին դիմաց 3150 հիվանդի հետ նախնական համընկնող 2769 պոտենցիալ դոնոր է հայտնաբերվել, որոնցից 20-ը նվիրաբերել են իրենց այրանցողունային բջիջները։ Դա ոչ միայն օնկոհեմատոլոգիական արհամարհական պաթոլոգիաների ժամանակ է, այլ գիտությունը ամեն օր մի նոր գիտափորձնական թեզով է հանդես գալիս եւ հիմա ցողունային բջիջները սկսել են օգտագործել այնպիսի հիվանդությունների բուժման համար նեյրոդեգեներատիվ, ինչպիսին Պարկինսոնային հիվանդությունն է, սկլերոզը, Ալցհայմերի հիվանդությունը։ Եթե մինչ օրս շատ դեպքերում կանայք նախընտրել են ծննդաբերել արտերկրում, միայն պորտալարի այրան պահպանման համար այժմ Հայաստանում եւս նման հնարավորություն կա։ Հիմնադրամն արդեն պայմանագիր է կնքել 10-ից ավելի ծննդատների հետ։ Այսօր մենք հնարավորություն ունենք Հայաստանում իրականացնել պորտալարային այրան պահպանում, այսինքն ամեն մի նոր ծնված երեխայից կամ մայրիկից վերցնելով պորտալարային այրունը կարող ենք պահել եւ հետագայում եթե լինեն հիվանդություններ, իսկ մենք որևէ մեկս դրանից ապահովագրված չենք, իր իսկ պորտալարային այրունը իրենք բրկի, այսինքն էլ դոնորներ մանել չեն գա։ Առաջիկայում նաև փոխպատվաստման համար արտասահման մեկնելու հարկ չի լինի, Հայաստանում կառուցվել է փոխպատվաստման կենտրոն։ Արյունաբանության կենտրոնում հատուկ նախագծով եւ համաշխարհային բանկի վարկային գծով այսօր աշխատանքներ են ընթանում այդ կենտրոնի ստեղծման եւ հուսով եմ, որ ժամկետից անգամ շուտ մենք կարող ենք այդ կենտրոնը ունենալ։ Հայերը յուրահատուկ գենետիկ կառուցվածք ունեն, ասում են մասնագետները, միմյանց փրկելու հավանականությունն էլ մեծ է, այլ էթնիկ խմբերի մեջ դոնոր փնտրելու կարիք չկա։ Արփնետ Համրեզյան, Հայկ Զեյնալյան, Լրաբեր։ Ես վստահ եմ, որ շատ ոգևորությամբ, ինչպես մենք վայելեցիք այդ նյութերը եւ ես ձեզի ստեղծություն եմ տալիս մինչեւ գալ անգամ։ Սեշուն ձեզ։ 30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh? By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step
towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian, and it only takes 30 seconds.